just wanna praise you, Lord. Just wanna worship you, Lord. And you are winning, Lord. You died for my sin, and you saved me from sin. You brought us to life. You brought us to life. Those whose hope has died can be restored. Let's shine the light on them as they hear the Word of God in the language of their hearts. In 3,000... Greetings, televiewers of Benga TV. Welcome to our Rhapsody of Reality daily devotional by our great man of God, Pastor Chris Oyakhilome. Today we are going to be exhorting you on today's daily devotional, and we want to make you to understand that this Rhapsody of Reality has been translated to over 4,000 languages in the world, still counting. I am Ma Louise Njozeka, and I'm here on studio with Maman Léonie Choupé. Bonjour chers téléspectateurs de Benga TV. Nous sommes ici pour vous partager le dévotionnel quotidien de la Rhapsodie de Réalité qui est prêché dans plus de 4001 langues partout dans le monde. Et ce dévotionnel est édité par notre homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. De ce fait, nous allons vous partager la journée du 13 qui est nous avons quelque chose à quoi ils ne peuvent pas résister. Ceci est tiré dans Ésaïe 30 verset 31 qui dit ceci: à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera et sa verge. Amen. L'homme de Dieu continue en disant dans le premier paragraphe: dans l'Ancien Testament, Dieu nous a prophétiquement décrit l'esprit de l'Antéchrist. De plusieurs façons, il nous a aidé à comprendre ce que cet esprit fera à diverses phases, jusqu'à ce qu'il se manifeste pleinement en un homme. Mais tant que nous sommes encore sur la terre, avant l'enlèvement de l'Église, Satan et ses cohortes des ténèbres n'ont aucune chance d'établir leur ordre maléfique. Nous avons quelque chose auquel ils ne peuvent pas résister, le nom de Jésus. Et la parole de Dieu qui a été déclarée avec la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Today is Wednesday, the 13th of October 2021. Now, man of God have titled our Rhapsody of today, We Have Something They Can't Withstand. Praise the Lord. Our theme scripture is taken from Isaiah chapter 30, verse 21, and it reads, For through the voice of the Lord shall the Assyrian be beaten down, which smote with a rod. Hallelujah. Man of God begin this morning by telling us that in the Old Testament, God prophetically described the spirit of the Antichrist in various ways, and He helped us understand what the spirit would do in different phases until He is fully manifested in a man. Pastor says, but as long as we are still in the earth before the rapture of Christ, Satan and his cohort of darkness do not stand a chance to establish their evil order. No, they won't do that while we are still here. We have something they can't withstand, and this is the name of Jesus and the word of God spoken in the power of the Holy Ghost. Hallelujah. The name of Jesus and the word of God spoken in the power of the Holy Ghost. Amen. Nous continuons avec le deuxième paragraphe. Observez quelque chose dans notre verset d'ouverture. La phrase, entre guillemets, la voix de l'Éternel, qui fait référence à la parole de Dieu, prononcée par la puissance du Saint-Esprit. Cela signifie le réma de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit. C'est ce qui concerne Satan et les principes des ténèbres. Satan met les gens dans la servitude, crée des tyrans et des dirigeants dictateurs. Pensez à un homme qui était très humain lorsqu'il a été élu représentant du gouvernement. Puis soudainement, il est devenu un tyran par la suite. Pourquoi? Il est devenu un tyran par la suite. Pourquoi? Satan s'est emparé de sa pensée. Voici ce qui s'est passé dans certains pays soudainement.
Certains dirigeants se sont métamorphosés en un cruel dictateur et le peuple a perdu ses libertés civiles. Amen. 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 Pastor continues by telling us that observe something in our theme verse. It says, the voice of the Lord. Pastor says it refers to the word of God spoken by the power of the Holy Ghost. That means the Rhema of God. Hallelujah. Which is the sword of the Spirit. It discomfits Satan and the principles of darkness. Praise the Lord. Satan puts people in bondage and makes tyrants and deposits out of the leaders. Think about a man who was very humane when he was elected a government official, but suddenly became a tyrant afterward. Why? Satan took over his mind. This is what happened in some countries. Suddenly, some leaders metamorphosed into cruel dictators, and the people lost their civil rights because Satan took over their mind. The pastor is telling us today that we have something they can't withstand. Praise the Lord. L'homme de Dieu continue en disant, mais la Bible dit, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme du feu ardent. Au milieu de la flamme du feu dévorant, autant pour moi, de l'inondation, de la tempête et des prières de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Nous voyons ceci dans Ésaïe 30, versets 30 à 31. L'Assyrien est l'un des noms prophétiques de l'Antéchrist. Ainsi, avec la parole de Dieu sur nos lèvres, nous retranchons et renversons ce méchant prince des ténèbres et contrecarrons ses plans. Tant que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes sur la terre, seule la volonté et le dessein de Dieu seront établis. Gloire à Dieu. Hallelujah. The pastor is concluding today by telling us this. He says, but the Bible says, glory to God. The Bible says, in Isaiah chapter 30, verse 30 to 31, and the Lord shall cause his glorious voice to be heard, and shall sow the lightning down in his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering and tempest and hailstone. For through the voice of the Lord shall the Assyria be beaten and smote with a rod. The Assyrians shall be beaten down and smote with a rod through the voice of the Lord. Pastor says, the Assyrian is one of the prophetic names of the Antichrist. We need to take note of that. Thus, by the word of God on our lips, we cut off and beat down this evil prince of darkness and thwart his plans. With the word in our lips, we beat down this prince of darkness and thwart their plans. Televiewers today, the word is in your mouth, and use it, speak it, and beat down everything that has been holding you, and you will see victory out of your life. Hallelujah. Pastor concludes and say, as long as we, the Church of Jesus Christ, are in the earth, only the will and purpose of God will be established. Glory to Jesus. Only the will of God, because it is our time to reign. We can't give it for the devil, and we are reigning in all dimensions. Glory to Jesus. Hallelujah. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la confession du jour. Vous allez répéter après moi. Par la puissance du Saint-Esprit, l'adversaire est battu sur les plans de l'ennemi, sont brisés. Le cœur de l'homme partout dans le monde est attissé.
et établi dans la droiture. Ta gloire influence et repose sur les nations. Et toute forme de mal, de tumulte, de méchanceté et de terreur que le diable cherche à relâcher sur le monde est contrecarrée. À la louange et à la gloire du bienheureux Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Comme étude approfondie, nous avons Ésaïe 10, versets 24 à 27, Marc 16, verset 17, Éphésiens 6, verset 17. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. I just want you to join me and take our confession. I want you to say this from the bottom of your heart. Just repeat after me. Say, by the power of the Holy Spirit, and the adversary is beaten down, the plans of the enemy scattered. The heart of men around the world are stirred and established in righteousness. The glory of the Lord rests on and influences the nation and all forms of evil, tumor, wickedness, and terror of the devil seeks to unleash on the world are thwarted to the praise and glory and of the blessing of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 For our further studies, you can run with us to Isaiah chapter 10, verse 24 to 27, and Mark chapter 16, verse 17. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for watching. We're so excited to have you. See you tomorrow, same time, for another episode of our Rhapsody of Reality daily devotional, our messenger angel. Thank you. Just wanna worship you, and you are winning, Lord. You died for my sin, and you set us from sin. You have brought us to life.